Hello students. So next after the physical properties coming to the chemical properties. Under chemical properties means we are studying a chemical reactions. So chemical reactions of the aromatic compounds means here very important reactions are electrophilic substitution reactions. So you know benzene undergoes substitution reaction than addition. So even though it contains the double bonds, 3 double bonds. Electrophilic substitution andrenu, see in the benzene there are 6 hydrogens, C6H6 formula. So C6H6 formula of benzene. So electrophilic substitution means the hydrogen of the benzene, it is one of the hydrogen you can say replaced by electrophile. So electrophile antandrenu, it is electron deficient species, means positively charged generally. So we can say here these are characteristic reactions. Electrophilic substitution andrenu, they are characteristic reactions of aromatic compounds. So attacking reagent yavudu idrolage, it is E plus. E plus, what do you mean by E plus? It is electrophile. Okay, so electrophilic substitution reactions. Now under this electrophilic substitution reactions, so first one minute. Under this electrophilic substitution reactions, first one is nitration. So nitration, halogenation, sulfonation and Friedel-Crafts alkylation, acylation. Okay. So nitration, coming to the first reaction, nitration. Idrolaga ella reaction, in all these reactions, see there are 4 types: nitration, halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation. Andrenu Friedel-Crafts reaction ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅದಾವು, alkylation, acylation. ಸೊ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒಳಗೆ C6H6 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫ್ರಿಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ CH3 ಪ್ಲಸ್ ethyl, like that. And acylation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೈಟ್ರೇಷನ್. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ NO2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? NO2 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, NO2 ಬರ್ದೈತಿ, ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? Mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is called nitrating mixture. So benzene, when benzene is heated with nitrating mixture, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, benzene plus HNO3 in presence of H2SO4 heat. So nitrating mixture ಒಳಗೆ HNO3 it releases electrophile, NO2 plus release ಮಾಡೋದು HNO3. H2SO4 act as the catalyst. So mixture of HNO3 and H2SO4 taken for the nitration. Nitration ಆದಾಗ NO2 group replaces the one of the hydrogen of the benzene. Benzene ಒಳಗೆ 6 hydrogens ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು hydrogen replaced by the NO2 group. ಆ hydrogen ಏನಾಗ್ತದೆ? H2O ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ರೇಷನ್. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ಲಸ್ HNO3 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, H2SO4 ಹೀಟ್, ಆವಾಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ NO2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ NO2 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಲೈಕ್ Cl, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ತೊಗೋತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ Cl2 ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಟು ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬದಲಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ one hydrogen of the benzene is replaced by Cl. So it is chlorobenzene. So ಇದ್ರೊಳಗೆ electrophile ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. So how we get the electrophile? See here Cl2, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು Cl2 ತೊಗೊಂಡೇನೆ. Cl2 ಅಂದ್ರೇನು? Cl ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, Cl2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ electrophile, Cl ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ Cl ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒಳಗೆ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್, ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 electrons. So leaving the electrons there only, H plus with Cl minus, it gives HCl. What remains here? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೆನ್ಝೀನ್. ಆನ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ we have minus charge because H plus is removed. So Cl plus attacks. Cl plus means it is chloronium electrophile. It attacks on this negative carbon of the benzene. So it gives the chlorobenzene. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ writing this reaction is very important, and this catalyst ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ FeCl3 ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಆರ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ FeCl3 ಆರ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಆಸ್ ದ catalyst. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ about the sulfonation. Third one is sulfonation. So sulfonation here, the replacement of H atom of the benzene by sulfonic acid group. Sulfonic acid group means SO3H group. Okay, SO3H sulfonic acid idu ಆ group. H2SO3 ಅಂತಂದ್ರೆ sulfonic acid. ಸೊ SO3H ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ H ಆಟಮ್ ಬೈ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ SO3H ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಲಿಯಮ್ನು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ H2S2O7. ಸೊ H2S2O7 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ H2SO4 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ SO3 ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿರಿ H2S2O7 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ H2SO4 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ SO3. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಲಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ H2SO4 ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ sulfuric acid, so sulfonic acid group should replace that hydrogen of the benzene. So SO3H group comes here in place of one of the hydrogen of the benzene. So this is sulfonic acid group, and this part is benzene. Therefore the compound is benzene sulfonic acid. Okay, so illi H2SO4 olaga HSO3 means HSO3H illi bartade, and remaining one hydrogen and hydrogen of the benzene H2O, that gives the O ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ H2SO4. in the H2SO4 you can observe here SO3H ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ 1 O 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, SO3 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ.
1 O 1 hydrogen, 1 O 1 hydrogen and hydrogen of the benzene. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, H2O ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ H2SO4 ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು in the H2SO4 if you remove H2O, what remains? SO3 remains. Okay, ಆ SO3 and benzene ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, that is SO3H. ಆ SO3H ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ in place of hydrogen. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ಬರೆದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ H2SO4 ಓನ್ಲಿ ಆರ್ H2SO4 ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ SO3. Heat. So in place of the hydrogen SO3H group comes, okay, plus H2O. So this is about the sulfonation. So nitration ಒಳಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿಲ್ಲಿ? NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಗ್ರೂಪ್. Sulfonation SO3H group. Next, Friedel-Crafts. So Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, I told you. So Friedel-Crafts, first about the alkylation. ಈಗ chlorination means Cl plus comes. Okay, nitration NO2 plus electrophile. Sulfonation SO3H. Alkylation means alkyl group, R group. It may be methyl group. Alkyl group methyl ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ from methane, alkyl group is methyl. From ethane, if you take ethane, it is ethyl, C2H5 group. In general, alkyl group. So benzene is heated with alkyl halide. Alkyl halide ಅಂದರೆ if it is CH3Cl, it is methyl chloride. If it is C2H5Cl, it is ethyl chloride. In general, alkyl halide. In presence of anhydrous aluminum chloride. So you remember here, for Friedel-Crafts alkylation, always catalyst is anhydrous AlCl3. See, in case of halogenation, catalyst may differ, anhydrous AlCl3 or FeCl3 you can take. But Friedel-Crafts name, if you say Friedel-Crafts means you should remember that the catalyst is anhydrous AlCl3. Okay. So when benzene is heated with alkyl halide I told you it may be methyl chloride or ethyl chloride. Methyl chloride means CH3Cl, ethyl chloride C2H5Cl. In presence of anhydrous aluminum chloride, so to give alkyl benzene, yes, 1 minute. Yes. So benzene is heated with alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride. Writing this is very important. Anhydrous aluminum chloride. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ನಡೀತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ Friedel-Crafts alkylation means ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ CH3Cl, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ CH3Cl ಅಂದರೆ CH3 plus Cl minus. So which one is electrophile among CH3 plus and Cl minus? Positive charge, the ion which have the positive charge is the electrophile. Okay, so in one of the hydrogen of the benzene, it is replaced H plus with Cl minus, it gives HCl. CH3 plus takes the place of the H here in the benzene. So we get here methyl benzene, or in general alkyl benzene. If alkyl group is methyl group, it is toluene. Okay, so benzene is heated with alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride to give alkyl benzene. So this is simple reaction with methyl chloride. You remember, this is not important. Ethyl chloride is important illa, idu ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Friedel-Crafts alkylation. Alkylationಗೆ ವಾಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? alkyl halide. Here methyl chloride, you should take methyl chloride. It gives the methyl benzene. This is methyl group benzene, or it is called as the toluene. Okay, then next you should not take this point. ಫೋಟೋ ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋರಿ. Okay, so here you don't take this one. Okay,
ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ alkyl halide, here methyl chloride CH3Cl, in presence of anhydrous aluminum chloride to give alkyl benzene. You can write this example, first reaction. Second one, even though it is not important, I am telling here because it is given in your textbook. So second reaction, you take about the ethyl ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Okay, so ethyl, 1 minute. So you take here benzene plus ethyl chloride, anhydrous AlCl3. So ಇಲ್ಲಿ ethyl ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, Cl ಗೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ H ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ H plus of the benzene with Cl, it gives HCl. Whereas the place of the H is taken by C2H5 group, ethyl group. So we get here ethyl benzene. ಇಲ್ಲಿ methyl ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ methyl ಇದ್ರೆ it is toluene. Okay, so this is Friedel-Crafts alkylation, because alkyl group is substituted in the benzene ring. In place of one of the hydrogen, alkyl group is substituted. Friedel-Crafts alkylation, what you should remember here, very important one, alkyl halide and anhydrous AlCl3. Remember. Okay. Next is Friedel-Crafts acylation. So Friedel-Crafts acylation. Here, 1 minute. In the Friedel-Crafts acylation, when benzene is treated or heated with acetyl chloride RCOCl or acid anhydride means RCO 2 times O, in presence of anhydrous AlCl3, acyl benzene is obtained. So you remember here RCOCl, acid chloride or acetyl chloride. Acid chloride or acetyl chloride means R ಇದ್ದಲ್ಲಿ CH3 ಬಂದರೆ acetyl chloride, otherwise it is called as acyl chloride. Okay, so RCOCl ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Here RCOOH carboxylic acid plus inorganic acid HCl. ಇದು ಎರಡೂ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ H ಮತ್ತು OH H2O ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ H2O ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, RCOCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ RCOCl ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ CH3COCl. ಸೊ CH3COCl ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ in this case how we get the electrophile. Okay, so how we get the electrophile here, one minute. How we get electrophile here I'll explain. CH3COCl, this is CH3COCl. O ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು O ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಅವಾಗ O ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ Cl minus Cl with H of the any H of the benzene, it gives HCl. ಇಲ್ಲಿ HCl ಬಂದದ. Whereas COCH3 plus charge on which atom plus charge is there, on carbon plus charge, ಇಲ್ಲಿ plus charge ಅದ. So therefore on benzene we have this COCH3. C ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ C ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ರೈಟ್ CH3CO ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. CH3CO ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ COCH3 ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1 minute. Yes, benzene here, benzene plus CH3COCl means here it is CH3COCl plus charge on carbon, negative charge on oxygen. So Cl with H, it gives HCl, whereas COCH3 is joined at the benzene. Okay, so here it cannot be moved easily. It's okay. So it gives HCl, COCH3. See here, acetophenone, ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ COCH3 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೋಫೆನೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. CO ಗ್ರೂಪ್ ಏನೈತಲ್ಲ, CO group is ketonic group. Okay, so CH3COCH3 it is acetone. Okay, CH3CO ಅದ, ಬಟ್ this is replaced by benzene ring. This is C6H5. ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ C6H5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಡಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ acetyl chloride means CH3COCl or acid anhydride RCO twice O ಅಂದರೆ acid anhydride. In the presence of anhydrous AlCl3, acyl benzene is formed. So this is called as the acyl benzene or acetyl benzene or acetophenone. Okay, so this reaction we are taking acetyl chloride. Next reaction, another example is there. There we take the acid anhydride. R ಇದ್ದಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಕಿದ್ರೆ CH3CO2 times O. Okay, so one point I want to say here, always you should not go on watching the video and reading. You should always take pen and paper and go on writing the reactions. Then only you can remember the reactions. Okay, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಆಸಿಡ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ RCO2 times O, ಆಸಿಡ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. R ಇದ್ದಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, RCOOH ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡು ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. RCOOH 2 molecules we take. Okay, and it is heat ಮಾಡಿದರೆ 1 molecule of H2O is removed. ಸೊ 1 molecule H2O ರಿಮೂವ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? RCO means RCO2 times O. So instead of R we can write here CH3. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ CH3 ಅಂದರೆ CH3CO2 times CH3COOH ಇದ್ದಂಗೆ R ತೆಗೆದು ನಾವು CH3 ಬರೆದ್ರೆ CH3COOH ಈಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ CH3COOH, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3COOH, if you take heat ಆವಾಗ 1 molecule of water is removed. ಸೊ ಉಳ್ದದ್ದೇನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, CH3CO ಮತ್ತೊಂದು O, CH3CO2 times ಮತ್ತು O. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ COCH3 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ that COCH3 can be introduced by taking the acetic anhydride also. It is called as acid anhydride or acetyl anhydride, or it is acetic anhydride. Okay, so CH3CO2 times O. If you take this one, here also COCH3 group is there. So one COCH3 group takes the place of the hydrogen of benzene. Another COCH3 with O, under CH3COO remains. Then hydrogen of the benzene, ಯಾವ hydrogen remove ಆಗಿ COCH3 ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, that hydrogen with this it gives CH3COOH byproduct. Okay, so this is about the acylation of the benzene. So these are the electrophilic substitution reactions. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲಿತ್ವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ ನೈಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸ್ NO2+. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಮ್, Cl+ is electrophile. Then next sulfonation. So in the sulfonation substituent group ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ SO3H. ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ SO3H ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದೆನ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸ್ CH3+. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ದ ಗ್ರೂಪ್ which attaches or the group which attacks the benzene is COCH3, this group, because ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ COCH3 ಬರ್ತದೆ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ 4 types electrophilic substitution reactions. One is nitration, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ nitration, this is nitration. Then next halogenation, so this one is halogenation, chlorobenzene ಬರುವುದು. Then next is sulfonation. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ SO3H ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ, CH3 ಆರ್ C2H5 ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, COCH3 ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಅಸೈಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ acid anhydride. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ acid anhydride, acetic anhydride or acid anhydride ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ acetophenone only, ಬಟ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ acetic anhydride. ಬಟ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ anhydrous AlCl3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as Lewis acid. ಓಕೆ, so these are the electrophilic substitution reactions. Next about the substitution of more chlorine. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ catalyst anhydrous AlCl3 ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ, that is halogenation. Okay, but excess of chlorine, if you have excess of chlorine, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ, so with the excess of chlorine in presence of anhydrous AlCl3, all hydrogen atoms of benzene, all hydrogen, 6 hydrogens are there in benzene, all hydrogens, 6 hydrogens are replaced by Cl atoms to give hexachlorobenzene. Only hydrogen, only one hydrogen, if it is replaced by Cl, it is chlorobenzene. All the 6 hydrogens of benzene are replaced by 6 chlorine, therefore it is hexachlorobenzene. The formula will be C6Cl6, C6H6 is benzene, all hydrogens are replaced by Cl, C6Cl6, it is hexachlorobenzene. So excess of chlorine, how benzene reacts with excess of chlorine in presence of anhydrous
AlCl3 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ you remember the reaction here. So 1 minute here. Yes. So you can see here about the reaction benzene with 6Cl2. 6Cl2 andre 12 Cl atoms are there. 6Cl2 means, okay. So 6 chlorine Cl with 6 hydrogen, it gives 6HCl byproduct, whereas 6 hydrogen place of the 6 hydrogens are taken by 6Cl. ಅಂದ್ರೆ 6Cl2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 12Cl ಅದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 6Cl with 6 hydrogens of benzene gives HCl, 6HCl. ಆ place of the 6 hydrogens is taken by Cl. That is hexachlorobenzene. Okay. So here you can observe the reaction, very important. ಸೊ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಡಾರ್ಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ನಡೀತದೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 6Cl2 ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿತೇವೆ, ಓನ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ವಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ Cl. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ Cl ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? 6HCl. Here you can observe 6HCl. Okay. So these are the reactions, electrophilic reactions of the benzene. Benzene is the parent aromatic compound, basic compound. Innome, before concluding, before finishing this class, I tell you, you should practice the reactions. ನಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ you should write the reactions 2-3 times each reaction ಬರೀಬೇಕು. afterwards you without looking at the reaction you write down, ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರೆದಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ 7 times ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Is it clear? So in the next class we study about the mechanisms of electrophilic substitution reactions. Mechanism ಅಂದ್ರೆ how the reaction takes place, ಹೆಂಗೆ reaction ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Is it clear? Thank you.